ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 1:30 cia wiyo na ni Vilingi wa Mauvoo twi watuma wa matuku miongweli na yimwe mwaini wambe mwaka wa 2024 tawa Caroline mweni wa Muteti na nithi wanditethani sana Kesharon Linda unokukweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya mego tunamba kuwete Mauvoo kwanzia ya uliku ni Mauvoo kwanzia ya uliku ala tukumbanisye ni vamwe na Nimrod Mbai kwenda Kalonzo Musyoka avate uteti milatini ya maendeleo Kitui. Ngwatanio ya yumbe maukamba na nana emo kuma Meru kuoneka yende na ukwata mwaki ni kumbi ya siasa. Silikali kukulwa ilumilili ya mia ya udhukumi numbani sia ukombo wa Airbnb. Na silikali nene kuisilamu vyani wa malelu kuendeka ikunikilelelu wa kumakangundo kuthimwala. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhota endi tumewe Mauvoo kwa uliku woni wa kuno tutumia nambani ya ili 391 kanavaya mtandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV. Tuyambililia muyumbe wa Kiliombunge cha Kitui East Nimrod Mbai ni wa mwenda Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuveta uteti milatini ila silikali ya Kenya kwanza yendese kauntini ya Kitui wivo ula wasilanga wa Grand Falls mwingi ya yulo na Dam Kitui chakati. Nimrod ainena nandiki Mauvoo ni waweta mota tongo indini wa silikali ya oyu nimekungamia milati su na kwenda tongo alamenga liko ya ulei maike kwenda kuvingi saudhukumi wa silikali nundu wa siasa balambai waweta tamaye miweni kutoa isi ya maendeleo isione isu ila mai utongoini. Onesmus Chalo nukutuelezea. Nimrod Mbai muyumba wa Kitui East ni wamenda tati mulengo ni wole kumaba kaunti na Kitui kweka kulikilila milati ile vanitwe serikali ya Kenya kwanza Kitui wipa mulati pa kibu wa Grand Falls ule kwe mwingia yulu na umada mwile Kitui chakati. Mbai enana nandiki Mauvoo ni waweta kana serikali ni vikia na kweki ambesa milati ni isu na ila mota atongo kumangaliko ya serikali makwedhi ya maime kwa tambao na kumiungamia iweta kana ndele kulikililo ni ateti kumangaliko yole na kwenda kuanzia udhukumi wa serikali ya Kenya kwanza Kitui. Kama viongozi wenye tuko kwa serikali ya Mheshimiwa William Ruto na tumeona na tunasupport rais ile kazi anafanya. Na katika kaunti yetu ya Kitui kama kiongozi na wale viongozi wengine kuna projects mbili ambazo tumepewa tunataka kushikilia mkono sana. Na tunaomba rais akuje kwa sababu tunajua ameweka pesa mpangilio wa maji. Dam ilimkwama miaka mingi na ameweka pesa. The Grand Falls Dam ni damu inapea watu maji Kitui yote na tunajua imewekwa pesa kupitia kwa National Irrigation Authority. Hiyo program kama viongozi wa Kitui tunaunga mkono huku mashinani tutashikilia. Kuna watu walikuwa na kelele. Tunamuomba baba yetu Kalonzo Musyoka kama wakati wake hawakutoboa kujenga Grand Falls Dam anyamaze, tusimamie Grand Falls Dam ijengwe, rais ajengee watu kwa sababu si ya Mwesikuru, si ya Mwingi. Hiyo project inapea watu wa Kitui County wote maji mpaka Zombe mpaka Endau mpaka Mudha. Mbai aweta kini kukanya la matonya kulikilila milati isi ya serikali nokana kukwata efisa ya kutoa isi wateti na milati isi nyuvanini mwanene ukite wangilila miongwele na Mwanza. So tuko ground na hapa hakuna mambo ya kwako. Grand Falls Dam ni ya Kitui County. Dam ni ya Kitui County. Nitakuwa kipaumbele na wale viongozi wengine wa UDA wenye tuko kwa serikali kumwalika rais kama vile ameenda kaunti zingine kuanzisha hizo mambo project za maji akuja tuanzishie hii ndio tumalize shida ya maji. Ingenombo la mulati wa Kivu wa Motitolo na dhenwene munene wa Musumberi Galiga Shagwe china kutoa isendambuka ya keba kaunti ya Kitui ne wende na balokwithe webungwa mwe wa katatu mwaka uyu. Tulikuwa na shida ya mambo ya maji ya Motito Town na wakati naibu wa rais alikuja hapa na ujumbe wa rais tumeona project imeanza ya maji ya kupea watu wa Motito Town maji. Na hiyo pia tunashikilia mkono kama viongozi na tunamwomba Deputy President vile alisema mwezi wa 3 itakuwa tayari akuja fungulia watu maji.
Mbai menda tongo yala mateo kuata serikali metikile na kukwata mbu tongo yala meukwata mbu serikali ya Kenya Kwanza ni kanisio imwe na ilo kueta data kwata maendeleo ikwata maendeleo ondo vailite. Sisi kwa serikali haya mambo yanaongewa Kenya sijui nini, sisi kama viongozi wa Kitui, mimi kama mbunge wa Kitui East na watu wangu wa Kitui East tuko nyuma ya rais. Watu wengine wanaweza kuwa waone maendeleo, lakini sisi tunayaona, na wakati huu tutayaona ndio tutayaendea na ndio tutayachukua, na hapo hatuna apology. Wale watu wanatuzuia, wale watu wataka tukuunga rais mkono, wao waliunga watu wengine wakati wengine mkono wakapata maendeleo kwao. Wawache saizi sisi watu wa Kitui East tuunge rais mkono tupate maendeleo kwetu, kwa sababu tumeona kwa macho. Na yale maendeleo yenye iko mahali zingine, Masinga Dam kama hiyo tumejenga, tumesema Grand Force Dam, Uma Dam ambayo maji yake yanapaswa kutufikia hapa, ni miradi ambayo tutasimamia na tutaangalia mpaka ifanyike. Mawaziri, PSs, directors, engineers, they have to do perfect jobs ndio maji ifikie watu wa Kitui vizuri. Na hiyo kama mbunge ambaye nimechaguliwa kwa chama ya UDA hapa Kitui, nitasimamia mpaka ifanyike. Kwanza watu wetu wapate maendeleo, na pia rais wetu apate kuonekana ile ahadi alipea watu wa Kitui ametimiza. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo, Mutongo TV kuma kaunti na Kitui, Onesmus Chalo. Tuisonga na mbengwatanio yamwe mayumbe maukamba na nyanya moku makaunti ya Meru hioneka yende kukwata mwaki na vala ndongo inene ikuoneka sinenania ngwatanio ni ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka easia ini ngwatanio nzio muno aiweta Ameru aingi tamambiye kulika Wiper vala nake mwandiki munene wa chama cha UDA Cleophas Malala ukuweta ini kenge ya kumukwatia Kalonzo alike UDA. Mwandiki uitwa Mauvoo kumailovi Benjamin Mwaka ni watu dhiani yange wa kwa withianu livotine ya ikumbe ya siasa. Nenanya huwa ngwatanio ya Ameru na Kambola yuelekele miele kuma wavithwa ivindane ya mbe muthiano wa mwaka mvetu withwa wina kadi ve vithanitwe ikina ya mbe ya ajumbe ma Ameru kumantha ngwatanio na alama ukamba ya mbe ye itino maseneta kuma Mount Kenya ya katikulia kutwika kwa umwe musukuma kumvetanga kuma kivelani gavana wa kaunti ya Meru Mwandu Kawira Mwangaza kwa zavali ya keli mwaka mvetu musukumola watwikitwe ni ayumbe on the county isu ya Meru. Harambe! Kikalo cha ayumbe ma Meru na ukamba kwenana na muyumba wa Matungulu Stephen Mutindo wa Mule China kelelo cha kuona nyawendo na ngwatanio ya kimaendeo na maunduni MUTETI oyu na mbe wa kikungu chote wa sumbe ukite ile mbete ukamba na isio si Meru embu hondu mwana tarakanithi si lembetani limwe unguo tongo imo vitu wa ivalo yani Eastern Region. Chambe ni wendo kilawa ilo soma atumia su tuyanete imwe maumete region nini tuela tueta larger Eastern Region na twaisi otunywe chai na tuitembe imwe na tuima na undu mathina alame kwa itu undu tu matatu aba mbungene na no nasio kilangu tiacho ni ndeto ya Kisongo. We'll walk together. Watch this space. Lichumani kivala mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wikithise kana mumbano isi thitwe yendea na kwenana no manthi wake nikanevinde kilile kuyania no kana kuthocha ayumbe a chamani cha Wiper iweta vena itumi bingi sia kuonania mena mwikio na utetu wake hondu mwana chama cha Wiper. You know, to go to Mwingi town from Sekuru, right, is farther than Sekuru Meru town. What does that tell you? And I went to school in Meru. My father's second home is in Meru. I speak broken Kimeru. Sometimes it can be perfected. What does that tell you? So these are my neighbors. These are my brothers and sisters. So if we can get together, no wonder there's a big movement of leaders from Meru actually joining this party. Usuni woni wa Kalonzo hati woni wa chama cha UDA ni kana uoni muteko wa kutata kumuthengesia Kalonzo thumbani ya UDA na ngwatanio ya Kenya Kwanza be wakula nene siukite mwandi munene wa chama cha UDA Cleophas Malala nuwetie ta chama ni matumite ayumbe ma Meru nena nyani wale wabunge ambao wamekuwa kikutana na wale wabunge wa Wiper. Sisi tuna encourage
wabunge wetu waweze ongea na wabunge wa vyama vingine, na ni sisi tumewatuma kule Wiper waende watuletea watu wa Wiper. So very soon you'll see Kalonzo Musyoka joining the UDA party. Ona hatitima UDA kama wethitumi mukulia Kalonzo ombe ute wendu wa kukutia kivila chosumbe kulani nene siukite na aikwata kwoko President William Ruto kulani isu. Tuweza ku overlook Mheshimiwa Kalonzo because he has been there for quite some time. Lakini kila nisi na nyene 100% sure. Nikana in as much as nukwasi akaungama keka tumezoea keka ninye Kalonzo yuni ya line na serikali because we know 100% Raila ndamutia kibila chu Raila ndesa kutia Kalonzo wa Musyoka kibila chuchu. Mudavadi measured himself. Wetangula measured himself. Kalonzo was there measuring himself. Gideon Moi was there measuring themselves. And they knew they can't match William Ruto and Raila Odinga. So what they do, they decided to form coalitions. Luckily for Mudavadi and Wetangula formed a coalition with the winning team. They are today in government. That's what we are asking Kalonzo, our brother, our father. Just weigh yourself, measure yourself. You can't compete Raila, you can't compete Ruto. You have to join one of the teams. Na kwa kusianisya uteti uwonde no ulawe ukunena uwo woni wa Kalonzo nikana A11 kulani isu na unavaka thiata ndesa ivetanga thino wa ngwatanio ya Azimio wikithio hula President William Ruto uwetete we mwene kana ni wisenesa musindano wake kulani isu hakethi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Si mimi nitashindana na Kalonzo? Huyu Kalonzo kweli mkiona na Of course, National Executive Council do not have the mandate to endorse a presidential candidate at this stage. But nothing prevents that presidential candidate from covering the length and the breadth of this country, introducing himself, consulting. Those are the words. We are in constant consultation. You heard me tell you I'm talking to Raila. We are talking this morning, we had a meeting with Senator Gideon Moi. I think the other day I met Eugene. Yeah, and we've been talking to each other. We were with Mother Karua at the award of the Jurist of the Year award at the French Embassy. We talk. Like now we are in Azimio la Umoja One Kenya coalition. I believe in it. If people run away from it, it is not Kalonzo Musyoka is changing, but them. Let us now go to the negotiating table and agree between ourselves. At least we have a coalition, and I believe in that coalition. And I'll do everything I can to sustain the unity of Azimio la Umoja One Kenya. In the year 2013, he shelved his presidential ambitions and stood firmly behind Raila Amolo Odinga. In 2017, he shelved his ambition and stood firmly behind Raila Amolo Odinga. In 2022, he shelved his ambitions and stood firmly behind Raila Amolo Odinga. And I want to say today, without fear of contradiction, that the salvation of this country in terms of political leadership lies in the hands of Raila Amolo Odinga and Stephen Kalonzo Musyoka. Livoti ya ikumbia siasa dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Ni muvia mundu Benjamin Mwaka ni kwithwa watu mbanisia endenge wa isu ya ikumbi ya siasa. Tuisonga nambe kumana na siko sia oyu mituki sia andu kwa sia thayu me nyumbani sia ukombwa kana Airbnb. Yu bishop wa kanisa wa ACK Masaku retired Reverend Joseph Mutungi ni wenda silikali ilulumilie vyu miao ya kudhui maudhukumi wa nyumba isu ni kana kusia siko ta isu kumila. Ingine wako liaona moa muhika muno alama imanisione sia yuluma umono na mituo ya kwenda mbesa sia mituki na kutuma nduna andu matamase na muno alama akomana na moa mitandaoni ya mikumu kalilie. Ane na kiembe wa ikomano ya enenthi kanisani wa ACK Mount Zion Prayer Center County ya Masako. Daniel Mongela ena Mauvoo. Kumana na siku sia amuika kumwa thayu me nyumbani sia ukombwa sia ukomana sia kuitanithia muthemba wa Airbnb. Yu bishop wa kanisa wa ACK diocese ya Masaku Right Reverend Joseph Mutungi ni wakudia serikali yende na lumilia miao ile connect numba isu nikenda kukielekana sina atumekana
na kuolanga siko isu cia hamuika kumwa thayo. We also calling making an appeal to our government that yes, we know you are taking care of us, but we need to increase, and we appreciate even the guidelines that have been put to these lodgings and the other places like Airbnb. Let us also are landlords of these places, because people will still visit you. Also be concerned about the security of your people, and I really want to agree that identification of anybody using these facilities is also very important. But young people, boys and girls, please refrain. Biblia inatuambia toroka, flee from the enemy. And therefore, please listen to what we are telling you. Toroka kwa hawa majabazi, because you don't know what they are planning for. Vindani ni wakulia na mwamuika maende na kwithiwa na mutuo museo na kuatia utaula unenganwe makanisani na kwasia hii na kuwetha na ndu cia mitandaoni na kumantha ilo via cia mituki. The family unit is under attack. And now recently we have seen the young people committing suicide, and not only suicide, they are being killed, and we are losing a number of young people. And the reason for this is the association and the kind of places that we choose to go. My plea and my advice to our youth is that you don't have to go with somebody you don't know. And I think when we go to the college, we also need to be reminded what we have gone to do. And because the world is there to derail our goals and our vision and our dreams, we need to understand as a Christian nation and as also God-fearing people that we should not follow anybody for the sake of either gain or another promise that we don't know. And therefore going to these other places like lodgings, like other places, Airbnb, we have lost our people, and it's a pity these people are being murdered. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masako. Naende musaisa mwendwa ende ni bikiwa mwobonga sabwa ende ti retired reverend ende ni reverend ula wevona etwa Right Reverend Joseph Motungi na ende ningweta weke onundu wo vitukanu ta osuna ende tuisonga na mbemo nini wa county commissioner sub county ya Mboni Nova Nanyu ni wakuliasia na monoma aume kwithiwa na unena ni anandu alama tona umethukisia ila methiwa maumoni mathayo na kuivetangana na mesilia ma kwiyumia thayo kuna na visa oni kana siko sia ma aume kwiyumia thayo nundu wa itumisi yake musini siende na kuongeleka na vevata asei akwithiwa na unenania na andu alama tona umethukisia na kuma manthe usungio wa mathina mo vate kwiyuwa Caleb Chalo nukutuelesea. Akinenea kuyaka kaumba none wa Valasa Nova Nanyu ulani munini wa county commissioner sub county ya Mboni ni wawetakana inene syake musie ni mwitumete asei na muno aume makivikia kwe kotio temwailu wa kwiyumya thayo na vara wa kulia syai ama aume kuvingwa ngosio na kunena nyana nyanya ndongo isya kanisa na syai sione alama tonda kumatethesya na utao kumano na mathina alama mekumbilite kutekwika uti wa kwiyumya thayo. Watu wengi ni wanaume ambao wamekuwa na hiyo tabia ya kujitia kitanzi, na ni kitu wa security team imetupea a very big concern, kwa sababu tunaketi kidogo hivi tunasikia mahali mtu amepatikana asubuhi kujinyonga. Kwa sababu ya kujinyonga hatuwezi kupata. Ukiona kuna mahali maisha imekulemea, tafuta rafiki, go and talk. Hata kama wewe sio mtu wa kanisa, tafuta pastor, enda uongee naye. Mwambie bwana pastor, hapa imenielemea. Tuko na viongozi hapa. Maisha ikiwa imekulemea, tafadhali tafuta mtu, keti chini naye na muongee. Ingenova ni wawetakana ona kutika ngalama ya mikalile yeyulu ovamuna mathinangi vaikitumia cha mundu kwiyunya thayo ni kwithewa yala weka ou ati andu mamusie na ciana sina mesilia maingi na thina mwingi wa kikiliko ulati laisi kuthela. Tunajua ya kwamba maisha ni kongo, we can't run away from it, si ndio? Lakini maisha ikikulemea, suluhisho ni kwenda kujiweka kwa mti. Suluhisho sio hiyo, kwa sababu suluhisho sio kwenda kujinyonga. Utaacha wale watoto na utawacha ile tocha ambayo watoto wamekuja wameangalia umejihang kwa mti. Mama utamwacha na hiyo tocha ya kuwa na hiyo picture ya kwamba amekupata umehang kule nje, na itakuwa kitu rahisi kuachia familia yako.
So tafadhali our men, wanaume, let us stop. Mashida ziko, hata sisi wamama tuko na mashida, si ndio? Lakini tunaongea kwa sababu hatutaki kuacha wale watoto wakiwa mayatima. So suluhisho tafadhali sio kwenda kujinyonga. Suluhisho sio kwenda kunywa sumu. Suluhisho ni kukaa chini na kuongea, kwa sababu sio wewe peke yako ndio maisha imekulemea. Sio wewe peke yako ndio umepatwa na shida. Jirani yuko nayo, hata mimi niko nayo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Mateleva vamwe na ene ndiku ya Kangundo kauntini ya Masako nimeenda silikali nene kuisila muvyani wa Malelu ukunikile thina wa ula wikumbili telelu wa Kangundo kuthimwala ama wetakana lelu withi tuna maima maingi na yuende kwa nangika uteothinikiwa wia wa munene ni kana lamiu utonakete maimanu utona kuete muisio na wanangiko kuo ondu mwe na mbanga kwithi wa mitoka ilasimika kwekea ute wa lelu na kukinila kula ene ndime kuisila nundu wa maima a boni mutisia ena mauvombe yange. Mateleva ya nalamata motumia lelo ima watakana maimala melulu numethitu maivingisa maundu maukui mavinda maingi kavinda kanangalisia ukia maima yiki ambanga kana kukongana na kuete wasio nitwithitwe na thina mwingi wa lelo witu ni umetia maima maliku muno nundu ni bethitwe na thina tumota twathukia maliko tukakongana nundu tweka tukesilote kula kwa ile silala ya ciana yina mugo nundu kula cia ile sila niko gusembela tumota ni atia watia lelo we batwe ne wina maima maingi muno na nibethitwe na mbanga ngali yathukania na tumota nibakonganitwe andu ingi na makaumia bo kwa unye chakwa ndio kulia national government wesethia ni mandu sobisia lelo matulindile maimaya yumendekethia maimala melelo no yomalindwe kwithwa mavinda maingi tumota kana metoka isila kula nende maile kana ute wa maviasala mo nangi kwa ya thina munene maviasala mo maitamba eka ukuni wa gito kati wa mathina ngi ningalesi ukila maimaya lelo wako imwala wina maima maingi pyo na nainjete othena nundu tumota tuyepa ngali azio ngali yepa maima wesa ithia thina bae mwingi pyo Kangundo tanendi meni wa sendro ba Kangundo tao tienda maima me balelo maribe onde na moda yeka izela kuya andu anainje mezela nundu ziathoka ikalika kuya te Maithe ati usani kwa nunu teka unabani ukine wa monu. Yukila malasimika kwika ni kosa muthanga kulinda maimaya na lama nangika ila kwethwa na mbwega na ngalilasi ya kinanga muthanga yona kuvalanika mejita kana metoka mingi rito ya nangikia maimani ya na kumaete ngala manene ila meumisa uvya. Ala ene nthi ala twikala bana tutinda ando no ne twaminaniye lakini kuyala ni meoko tutembelea ngale sio uko gewa mundu akwa ilelo enwe ndo lila shoku ya ngale rimu akwa ndiato kialelo ko utosa atwa yakosa muthanga tukakua tukaibanake makoka makabwika maimasu ko uwe maloli manene makina ila ima ila ndakeka mondo keka yunote ko utu ne twithitwa thina na usuti we wa mwene nthi wo sobia lelo indi twosete we osuta wito nondo ni theto uthini abona ni theto utindabo na yuto yokulia shimiwa maitu meke ondo malilie metoka yito nenge lelo ndiwa metoka ko wandu na ko uko wale thama ima katikati ko uto yo makolia kwa ndai yake webe ondo meka malilia matweke kwa metuke nondo twina mathina maingi ina nenge twithitwe twithinwa ni lelo uwa mala nondo tabatwe kala ithine ba maima mathei ebide ya tukozo tumi tukaitukoza mara mkoya kando tukoka tukekia nenge tuuza ni wae na itu nakunie kula no tuse obiwo lelo tukekalo maijo ala mailete wekwa tu munene ni kana lelo yo savu mwaka ni yo kwethwa mwaka muthelu maima manatu yovo na wateki thitoke na uso kumalinda lo sukuma mwaka muthelu unailio na myaka esu enge na twetwe no usogwa atwaisa etwelile ngavana tusobesie na atwalelo wa national government ko tuyo kulia onethe no wa national government tulindelwa tulima tuyo kulelo no kitui mwala asisela olelo no usiendete ilobi kaundini ya Masako Kangundo nyeni toboni mutesia na tuile kanyana Mauvoo asumake boni mutesia tuamba kosa udhumo monini ni tushoke thete na tuyukulia nduka dhivasa musese witu mwendwa
Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma. Na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba. Tukwatane twaile biasala situ. No withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Inaodhocha musiaisia mwendo ni kenda tusonge nambe. Musumbi William Ruto ni umeukani wa kwema ofisa ma kisomo alame usukumia kwitia simbesa kwanza itemba ilu maitata kana silikali ndinenga ni itembesa sia kwa ili ya kisomo. Ruto ainene ya chathini kimweta kutunga Mauvoo ya kauntini ya Busia ni wasakana ni wisimituo ino ni ende na sei kuita guambesa kusiandivia sukulu ona kutuika silikali yumiche ilovia itethye. Ayasia kana silikali ni yumiche bilioni miongo dhanda tukuimani sosionde ndi ya Kenya mamona basari sia bilioni 10 sia kutethesia amanyigwa makwate kisomo ndi yonde ni wasakana utongo ini wake ni wongelile alimu aingi mathuko imanisioni kivathukanio na athana kana nukwithiwa ayongelela angi aingi. Daniela Mongela nukutwelesea. Chathini chambo ya kila chatwayiwe kiwanzani cha skulu wa musingi wa Machukus kauntini ya Busia. Musumbi Dr. William Ruto ni wonyaukani kwa tongo imama skulu alamedhe tuna mutuo wa kuitia silovia maisingisia kana sidikali ndileketi ilovia sia kutuika masomo unulawa ilesya kana sidikali kusila umveani wa kisomo ni minite unaichi ilovia isuma skulu ni na asei maelitela maidhino mavindani alama vichama nigwa mo. Na mimi nataka niwaulize wazazi, kuna viongozi wengine wa haya mashule wanaenda kule wanamwambia mzazi ati pesa ya serikali haijafika, wewe lipa. Sasa msikie kutoka kwangu, kwa sababu hawa watu watawachana na hiyo tabia mbaya ya kuuliza wazazi walipe pesa na ilihali serikali imetoa pesa. Wacha nirudie. Serikali ya Kenya hii Januari, sio ya last year, hii Januari tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu wa Kenya. Shule ya primary school, pesa ya primary school, pesa ya secondary school, pesa ya TVET, pesa ya university, mpaka pesa ya bursary ambayo wabunge watatumia kupatia bursaries watoto wetu. Ingi Musumbi ndane nambewe komano yuya ene ndina tongoi ni waweta kana serikali ni kite mivango ya kuyania ya kuikithikana utalo munene wa muikala matena mawia vanthi ya Kenya ni makwata mawia na muno kwisila miakoni ya affordable housing ila yende na utraiwa. Hii Kenya haiwezi kubadilika kwa mambo tu ya hewa, itabadilika kwa kupangwa vizuri.
And we must be deliberate. We must be intentional about how we create jobs, where we create jobs, and how those jobs are going to reach ordinary citizens at the grassroots. Na hiyo ndio mpango tuko naye, na vijana mumenisikia vile nimesema hapa Busia, na nawaambia vijana wote wa Kenya. That is our deliberate plan on how to create jobs. Okavindani kau wathingila kana silikali okwisila muveni wa uiti ni kuendea na usukumia na kukithia ene nthi maukwati munini metha matona ukwata uiti. Na ndio sababu mimi niliwaahidi tutabadilisha mfumo wa afya katika Kenya. Sasa tuko na sheria mpya 4 ya kuhakikisha kwamba mambo ya afya inafikia kila Mkenya. Wale wa chini zaidi, yule mtu ambaye huna uwezo wa kulipa bima ya afya ya NHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Yule uko na uwezo kiasi, ulikuwa unalipa shilingi 500, sasa tutakupunguzia ikuje shilingi 300. Na pia tuko na hazina maalum sasa. Tunaweka pesa kwa hazina maalum ya kutibu magonjwa kama kansa, ile hypertension, ile diabetes, ile magonjwa iko na kisirani na kiburi. Tuko sasa na hazina maalum ya kukabiliana na janga hilo. Na hiyo mpango yote tumeweka kama serikali ya Kenya. Na mimi nawauliza, jameni, wale wenzetu kama mimi na wengine ambao tuko na bima, comprehensive insurance cover, tusipange njama ya kuzuia ati hao watu wadogo wasipate bima yao ambayo inatoshana na mfuko yao, ama wale hawana tusiwalipie. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masako. Ndongo isia Kenya Kwanza ni sia kadhi ya muvia wa koti kumana na utui ula unaumisie kukonia muvia wa SHIF Social Health Fund ya sekana kini kiutethia mwene ndi wa kawaida. Matongo ni muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ni masekana NNDU makethia wa mayivia silingi mana 3 na chundu mana ivatene mana 5 na vala alama tatona kuivia ilovia ii makethia wa matona kutethewa ni silikali matone kutetheka na muvia uvatendevi. Kavindani kau Nyoro ni wasekana ni maunengete ukava wa koti na ulawa executive ndaya maidhota unena ninya kati wangava ii ile sia silikali. Joseph Kitheka no kutuelesia. Nene ya jathini kimoja mathiko mbunge ya mwema Kenya Kwanza matongoni Ndindi Nyoro nimeonekana maikathi ya muno muvea uwa koti ute na vuiti na undu manethi na mwanga muvyo muvea ni uwa koti vala muvea uwa koti hunethiwe wanenga lengelea serikali yendesi walinyo mwe wa kinandu cheu cha uiti kila kisikanie ta SHIF wenda Social Health Insurance Fund vala yuandu alama tena ukwati makethi ya wama yendeka kuivia silingi maana atatu sioka kila mwaikuma silingi ile inatwa vo maana 5 na mwala matena ukwati nesa na vinyiye magetha matono kuiviwa mbesa hii ni serikali. Na mimi nafurahi ya kwamba sasa ile fund tumetayarisha ya kureplace NHIF sasa tunaweza ifanyisha kazi, na hiyo iko na manufaa kubwa sana kwa wananchi wa Kericho na wananchi wa Kenya, kwa sababu katika hiyo fund mwananchi ambaye amekuwa akilipa shilingi 500 akipimwa hawezi lipa, atakuwa analipa shilingi 300 peke yake. Na yule hana wakati ama hana namna hata ya kulipa hiyo shilingi 300, serikali itakuwa inalipa, inagharamia huyo mwananchi ambaye hawezi kuwa na hiyo shilingi 300. Kavindani Kunyoro ni wawetakana hata serikali mena ndaye na muvia wa koti na nimekuthoja unena nyakati wa serikali na muvia usu. Mimi nataka niseme pokezi kwa wale pia wenzetu wako katika mahakama. Sisi kama viongozi tumechaguliwa, tuko na heshima kwa kila mtu, hata kwa judiciary and executive.
Nake mumbunge wa Kipkelion West Hilary Kosgei ula onake eatenda na Nyoro ni wadula muti ndongwe yole Raila Odinga nundu wa kwitha aileana nonania kati wa serikali na muvea wa koti aiweta na mundu uyendete muno na iwailite unenga ndai ya unenania usu uneni wakini wa warambuni governor wa Kericho Eric Mutai. I'm happy in the direction the president is taking with Kome that they can go for a negotiation in a diplomatic way so that we are able to restore the sanity of our nation, because we must stop judicial activism at all costs. Na tunataka kumuomba ule mzee wetu huyu wa kitendawili asifikirie yeye dialogue yeye ndiye ameita ndio the most valid. Yeye amekuwa akisema tuongee kuhusu gharama ya maisha, tuongee kuhusu nini, na tunakubaliana na yeye. Tumefanya dialogue committee, imeisha. Sasa rais ameita dialogue kati ya judiciary na executive na legislature. Tunataka pia yeye aunge mkono, tuongee, tunyoroshe malaini. Saa hizi kuna watu wengi wanakufa kwa kansa kwa sababu kadi ya NHIF sasa itakosa kufanya kazi kwa sababu ya kesi duni ambayo watu wameweka kotini kulaghai serikali yetu. Joseph Itheka gilivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Munene wa maminista ula oingi ni minister muvyani wa maundu manza Foreign Affairs Musalia Mudavadi ni wale anananza kesi kwa sekanandi ya Kenya ndi na mwigwano nandi atui aya sekana Mauvoo alama umete iseseni sia Mauvoo maiweta kita kithitwe maina muungamo ona umwe ona kwithi wa venandi imwele betani ya umiloni wa sua sina kau na misuko ya kiuteti. Uneni ni wake Mudavadi ni wale sekana Musumbe William Ruto ni wende kuthukuma kuete Muguo katikati wa nthi ii nundu ni vatondeka kau ukavikia va Kenya aya sekana ethi wa venathi na wivo katikati wa nthi ya Kenya thina unu thinikiao kwanzia ila mbailu. Wenyeji wetu, ndugu zetu ambao wako kwa media, tafadhali, Kenya is not at war with any of its neighbors. In fact, Mheshimiwa Rais is on the front line kuleta amani katika eneo hii. Mataifa yanayumba yanapigana, na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inarejea katika hizi mataifa, kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa. Kwa hivyo nataka niombe tu wale ambao wanaandika, kwa sababu tulikuwa pahali tukaona wanasema kuna vita imetokea hapa, kuna kasoro hapa, kuna kasoro hapa. Please media, there is no problem with our neighbors insofar as Kenya is concerned, and if there are any issues, they are normally solved diplomatically.